Bienvenidos a Juntos del Tiempo, glowing star. Desde que ciudad o país nos estás mirando. Dejanos tu comentario abajo y cuéntanos de dónde. Antes de comenzar este increíble viaje, te invitamos a poner cómodo y relajarte porque lo que estás a punto de escuchar te llevará a otro mundo. Fire. Si te gustan las historias que te mantienen al bord de tu asiento, no olvides suscribir. Nuestro canal y activar la campanita de notifications, para que no te pierdas ni un solo relato. Que te hará vivir momentos de pura emoción. Prepárate para viajar en el tiempo con nosotros, Hourglass Sparkles. En lo más profundo del desierto del norte mexicano, donde el viento caliente no perdona y la arena oculta secretos bajo su manto, hay historias que nunca deberían haber sido contadas. Historias que se hundirán bajo el polvo, historias que fueron silenciadas con el miedo, con la violencia. Pero hoy te traigo una de esas historias, una que estremezará hasta lo más profundo de tu ser, y lo peor es que podría ser más real de lo que imaginas. Imagina un rancho, no el más grande, pero sí el más temido de todo el norte. Un lugar donde el sol no solo quema la piel, sino también el alma. En este rancho, el alamo seco, se encontraba un hombre al que todos temían, pero pocos se atrevían. Un hombre, Don Gregorio Salazar, un hacendado cuya mirada fría y sus manos ásperas estaban marcadas por la crueldad. Un hombre cuyo imperio no solo estaba basado en el control de la tierra, sino en el terror absoluto. Lo que hacía Don Gregorio, con las mujeres que vivían y trabajaban en su rancho no solo era inhumano, era impensable. Las mujeres no eran simplemente trabajadoras, para él eran objetos de dominio. Cada una que osara mirarlo de frente, aunque fuera con la más mínima muestra de dignidad, era castigada con un jairo caliente. Un jairo tan caliente, que brillaba como un demonio bajo el fuego. Y él las marcaba como si fueran ganado, para recordarlos que no tenían voz, que no tenían alma. Nadie se atrevía a detenerlo, nadie podía. Las mujeres vivían bajo una constante sombra de terror, esperando el momento en que sus cuerpos serían marcados como ganado por un hombre que se creía intocable. Y mientras el viento de la sierra arrastraba las voces de aquellas que habían sido quebradas, el pueblo cercano solo susurraba en la oscuridad, temeroso de desafiar al poder que Don Gregorio tenía sobre ellos. El dinero, las armas y la complicidad de las autoridades lo mantenían en su trono de terror. Era un hombre intocable. Y su dolor no fue solo el de una mujer, fue el grito de todas las que fueron silenciadas por años. En una tarde de julio, cuando el sol quemaba con su furia más intensa, Lucia no pudo más. Un error, un suspiro de duda, un segundo de indecisión fue suficiente para que Don Gregorio la arrastrara al patio. Y allí, frente a las lamas, con los ojos llenos de desesperación, la marcó. Su grito resonó en todo el rancho. Un grito tan desgarrador que rompió el silencio que había llegado a tantas mujeres. Esa noche Doña Carmen, la anciana del pueblo, no pudo más. El grito de Lucia no solo había atravesado las paredes del rancho, sino también el corazón de una mujer que ya había vivido demasiado miedo. Decidió que había llegado el momento de actuar. Llamó a su nieto, Javier, y le ordenó que se fuera a buscar a los hombres de Villa. Vía decirles todo, ellos son los únicos que pueden hacer algo, no podemos esperar más. Las mujeres no pueden seguir viviendo así. Javier cruzó las montañas y viajó días enteros hasta que, finalmente, encontró a los hombres de Villa al frente como siempre, estaba Pancho Villa. Y lo que Javier le contó sobre Don Gregorio y sus abusos fue suficiente para que la ira del líder revolucionario se desatara. Pancho Villa, conocido por su justicia implacable, escuchó en silencio. Cuando el relato terminó, su rostro se endureció, sus ojos se llenaron de furia.
Como si lama ese hijo de la chingada. Pregunto Villa su voz firm, como si el nombre de don. Gregorio fuera una sentencia. Cuando Javier le respondió, Villa no perdió tiempo. Vamos para allá. Nadie marca a una mujer mientras yo respire. Nadie. La historia, que comenzó con la brutalidad de un hombre, don Gregorio Salazar, pronto temería un giro inesperado. La justicia revolucionaria, liderada por Pancho Villa, llegaría al rancho el alamo seco, y lo que sucedió después no solo cambió el destino de aquellas mujeres, sino que también marcó el comienzo de una lucha que transformó la historia. Pero lo que ocurrió esa noche en el rancho, la confrontación entre Villa y don Gregorio, la verdadera justicia que se llevó a cabo, es algo que nunca olvidarás. Y lo mejor de todo es que es solo es el principio. Queda mucho más por descubrir, porque lo que sigue te dejará sin palabras. Estamos en el norte de México, en tierras donde el sol castiga sin piedad y el viento arrastra secretos antiguos. Ali perdido entre dunas y mezquites retorcidos, se levantaba el rancho el alamo seco. Sus muros de adobe guardaban gritos que nunca salieron al exterior. Sus corrales enceraban más que ganado. Nadie que se acercara a esa tierra podría imaginar lo que ocurría en su interior, lo que ocultaban esas murallas gastadas por el tiempo. En el rancho, la vida no era simple ni fácil y mucho menos justa. En el centro, en una casa de madera oscura con ventanas siempre cerradas, vivía el hombre cuyo nombre provoca escalofrios, don Gregorio Salazar. Un hacendado de manos gruesas, mirada fría y corazón más herido que la tierra que pisaba. Su figura era temida y respetada, no por su nobleza ni por su sabiduría, sino por la tiranía que imponía sobre aquellos que caían bajo su dominio. Su mirada helada recorría todos como si cada ser humano, a su alrededor fuera una simple herramienta destinada a cumplir su voluntad. Don Gregorio no toleraba la debilidad, ni la rebelión, y mucho menos la dignidad. Era un hombre hecho a la medida de su cruel poder, y el rancho era su reino, su territorio donde el miedo era el único lenguaje aceptado. Don Gregorio no se conformaba con explotar el trabajo de su gente. No bastaba con tenerlos trabajando de sol a sol, con forzarlos a cargar pesadas cargas o a realizar las tareas más duras sin descanso. Lo que realmente deseaba era dominarlos por completo, despejarlos de toda voluntad, doblegarlos. Hasta que ni siquiera un suspiro fuera suyo, y las mujeres, en su morada, eran las más vulnerables. Las que trabajaban en la cocina, las que lavaban la ropa, las que cosechaban bajo el sol abrasador. Cualquier mujer que cometiera el error de negarse su voluntad o de mirarlo con una pizca de dignidad recibía el castigo más cruel. Cuando decidía imponer su dominio, caminaba despacio hacia el patio central, donde siempre ardía una fogata. En sus ojos, reflejaba una calma aterradora, como si el sufrimiento de los demás fuera una simple rutina para él. Se arremangaba la camisa blanca, tomaba el hierro con sus propias manos, lo calentaba hasta que brillaba rojo casi blanco y, mientras observaba el metal incandescente, murmuraba su frase. Sagrada, la marca es obediencia. Sus palabras eran un mantra que no solo los condenaba, sino que les recordaba a todas las mujeres del rancho que no podían escapar. No existía una salida, ni siquiera para aquellas que pensaban que habían cometido un error menor. Las mujeres vivían bajo un terror constante, una incertidumbre que las mantenía despiertas en las noches más oscuras. Un pleito tibio que se les caía, una mirada malinterpretada, una negativa en la oscuridad de la noche, cualquier cosa podía desencadenar el castigo. La marca profunda que dejaba el hierro caliente en el hombro, en la espalda o en el brazo, era la prueba irrefutable de la humiliación.
cicatrices permanentes que no solo hablaban del sufrimiento físico, sino que también grababan en sus corazones la sensación de estar condenadas a una vida de obediencia ciega. Estas marcas eran recordatorios que les decían que, mientras respiraran, no podían ser más que sombras de lo que eran antes. Las mujeres se sentían solas, atrapadas en un ciclo de violencia y humiliación del que pertenó. Haber salida, nadie las escuchaba, nadie las ayudaba, el miedo lo controlaba todo. Nadie se atrevía a alzar la voz. Nadie se atrevía a desafiar a Don Gregorio, pues su poder era absoluto. Tenía dinero, armas y, sobre todo, complicidad. Pagaba las autoridades, compraba silencios, tenía una red tan fuerte que incluso los más valientes calaban. El pueblo cercano sabía lo que sucedía, pero el miedo era una cadena más fuerte que cualquier. Jairo, nadie osaba enfrentarse a él, ni siquiera cuando las injusticias eran demasiado evidentes. Sin embargo, el destino es caprichoso. Las cicatrices de esas mujeres, ocultas bajo las ropas y las capas del silencio, no se quedaron en la sombra para siempre. Los ecos de sus gritos de sufrimiento encontraron un espacio para escapar. El viento, que siempre había arrastrado secretos, empezó a soplar con fuerza. Uno de esos secretos, el más oscuro de todos, llegaría a los oídos de aquellos que, por fin, podían hacer algo para detener la opresión. Las mujeres marcadas ya no vivían solo con miedo. Ahora había algo más. Un hambre por la justicia, un deseo de ser escuchadas, de recuperar su dignidad. Pero el miedo seguía siendo su cadena, la cadena que las mantenía caladas. El pueblo sabía lo que sucedía, pero el miedo, esa fuerza invisible que controlaba hasta los actos más simples, los mantenía sumidos en la pasividad. Una mujer, una madre, una abuela, decidió que no podía calar más. Doña Carmen, una anciana del pueblo, había visto todo. Había oído los gritos, había sido testigo de los abusos. La rabia que levaba dentro, la compasión por esas mujeres, la llevó a una decisión que cambiaría la vida de todos. Con voz temblorosa pero firme, se acercó a su nieto Javier y le dijo, "Ve a buscar a los hombres de Villa, cuéntales todo lo que está pasando. Ellos son los únicos que pueden detenerlo. Ya basta." Javier, con la urgencia de quien conoce el peso de una palabra, montó su caballo y partió hacia la sierra, un viaje largo, doloroso y lleno de incertidumbre. Día tras día, cabalgo, atravesando paisajes aridos, hasta que finalmente encontró a los villistas. Cuando se presentó ante Pancho Villa, su morada era feroz. Javier le contó todo. Las marcas, los gritos, el sufrimiento de las mujeres. Villa al escuchar su relato, permaneció en silencio por un largo momento. Pero al final, su rostro se endureció y sus ojos se llenaron de furia. ¿Cómo se llama ese hijo de la chingada?, preguntó, su voz grave como un trueno. Don Gregorio Salazar, mi general, respondió Javier casi sin aliento. Villa cerró los ojos un momento, respiró profundamente y cuando los abrió, la furia en sus ojos era tan intensa como el fuego que ardía en sus manos. Vamos para lá, dijo, con voz firme. Nadie marca a una mujer mientras yo respiro, nadie. La historia de las mujeres, de sus cicatrices y sufrimientos, estaba a punto de llegar a su culminación, y con ella la justicia llegaría finalmente al rancho el alamo seco. Pero como se ejecutaría esa justicia, lo que Villa haría con Don Gregorio sería un acto que jamás olvidarían. El estigma que cargaban no solo venía de los golpes del Jairo caliente, sino de la mirada de los demás, de los murmullos a su paso, de los suspiros ahogados. Las cicatrices eran visibles, pero lo que realmente quemaba era el juicio constante que nunca dejaba de seguirlas. La sociedad, como una condena interminable, las señalaba con dedos temblorosos, condenándolas al olvido y al desdén.
Las matters aderadas por lo que podría suster, rezaban cada noche, pidiendo con el alma que nunca llamaran a sus hijas al rancho. El miedo de perderlas, de que también se convirtieran en víctimas de ese hombre cruel, se instalaba en cada rincón de las casas, impidiendo a las familias dormir tranquilas. Se temía por cada mujer joven, por cada madre, por cada hija. Y una vez que entrabas, ya no había salida. El pueblo sabía bien que una mujer marcada ya no volvía a ser la misma. Aquella marca no solo se grababa en la piel, sino en el alma, y no importaba cuántos años pasaran. El sufrimiento se mantenía vivo, como un eco que retumbaba constantemente. Era una condena silenciosa, un recordatorio de que el futuro ya no pertenecía a ellas. La marca quemaba el futuro, les robaba la esperanza, y la posibilidad de seguir adelante se desvanecía ante el miedo y el desprecio de la comunidad. El dolor era tan profundo que, a veces, percha que las mujeres mismas se habían convertido en una sombra de lo que fueron. Las que muraban con valencia y desafiaban la mirada de Don Gregorio, las que osaban expresar su disdain, las que se atrevían a mantener una mínima dignidad ante ese monstruo, sabían que su destino estaba marcado, literalmente, nadie podía escapar de la prisión. Aun cuando las marcas desaparecían físicamente con el tiempo, las cicatrices interiores se quedaban siempre presentes, siempre recordándoles lo que habían sufrido. Para la sociedad, ya no eran más que mujeres rotas, seres a los que había que apartar a quins. Si les debía dar lástima, no respeto. Los días en el rancho se sucedían con lentitud, con una pesadez que se podía sentir en el aire. La rutina era un ciclo sin fin, un ciclo en el que el dolor y la humiliación se repetían constantemente. Las mujeres se levantaban antes del amanecer para cumplir con sus tareas, sabiendo que cualquier era por pequeño que fuera, podía ser su sentencia. Un paso en falso, un comentario mal interpretado, una mirada que no se dirige con la debida sumisión a Don Gregorio y todo se venía abajo. Un grito, un arrastre haste del patio, el jairo caliente y la marca que las celaba, que las condenaba a vivir con una carga que no podían compartir con nadie. Sin embargo, había algo más que no podían calar, algo que las mantenía en pie. En sus corazones, más allá del miedo y la humiliación, había una chispa de rebeldía. No todos los hombres y mujeres de ese rancho eran cómplices del terror, aunque muchos lo eran por temor o conveniencia, pero había algo en sus ojos que no podía ser apagado. La esperanza, aunque pequeña, seguía brillando. A veces esa luz se desvanecía, pero siempre regresaba con más fuerza. Y por más que el viento y el sol del norte parecieran sofocar todo intento de resistencia, algo dentro de ellas les decía que no todo estaba perdido. Nadie, ni siquiera Don Gregorio, podía mantener el control de todo para siempre. El miedo, la tiranía y la opresión pueden durar mucho tiempo, pero siempre existe un momento. Aunque tarde, cuando la resistencia encuentra su camino. El límite estaba cerca, y las mujeres marcadas, las que habían sido rotas y reconstruidas, sabían que algo iba a cambiar. El courage que habían mantenido, en silencio durante tanto tiempo comenzaba a gestarse en algo más grande, en algo que les permitiría recuperar la dignidad que tanto les habían robado. Esa chispa de rebelión comenzó a encenderse en los rincones más oscuros del rancho. La noticia de las atrocidades de Don Gregorio comenzó a filtrarse, primero entre las mujeres, luego entre los hombres que vivían bajo el yugo del hacendado. El miedo comenzaba a ser reemplazado por una fuerza que nadie había imaginado. Las mujeres que llevaban años cargando con esas marcas en sus cuerpos, pero sobre todo en sus almas ya no podían soportar más. Fue una vieja que, tras escuchar los susurros entre los hombres del pueblo, tomó la decisión de que ya no podía quedar escalada,
Doña Carmen, con la sabiduría y el courage que solo los años pueden dar, sabía que el momento de actuar había llegado, y no podía mirar hacia otro lado. Ella veía las cicatrices, las escuchó en los relatos de las mujeres, y en sus ojos veía la rabia que habían guardado durante tantos años. No podía seguir esperando. Esa noche reunió a su nieto Javier y con voz grave le dijo, vía buscar a los hombres de Villa. Quinteles lo que está pasando en ese rancho. Ellos son los únicos que pueden detenerlo. Ya basta de vivir en el miedo. Javier, con el corazón palpitando fuerte, sabía lo que significaba esta misión. Se preparó y partió hacia la sierra, en busca de los hombres de Villa. El viaje fue largo, pero la urgencia lo empujaba. Durante días cabalgó sin descanso, buscando a los villistas. Sabía que, si lograba llegar a ellos, la justicia podría finalmente llegar a ese rancho. Una justicia que las mujeres merecen, una justicia que había sido negada durante tanto tiempo. Finalmente, Javier encontró a Pancho Villa, el líder de la revolución. Villa lo escuchó en silencio, su rostro serio casi impassible. Cuando Javier terminó de contar todo lo que había ocurrido en el rancho, el líder revolucionario no dijo una sola palabra por unos momentos, pero cuando habló, su voz era grave, llena de furia. ¿Cómo se llama ese hijo de la chingada? Preguntó, su mirada fija en Javier. Don Gregorio Salazar, mi general, respondió Javier, sin poder ocultar su nerviosismo. Villa cerró los ojos un momento, respiró hondo y, cuando los abrió, su mirada estaba llena de una furia indescriptible. Vamos para allá, dijo con voz firme. Nadie marca a una mujer mientras yo respiro, nadie. Y fue así como la historia de esas mujeres, de sus sufrimientos, comenzó a cambiar. El límite había llegado. Lo que parecía una condena eterna, estaba a punto de ser enfrentado por aquellos dispuestos a hacer justicia. Y lo que Villa haría después no solo cambiaría el destino de las mujeres marcadas, sino que también cambiaría la historia misma del rancho, y de todos los que se habían atrevido a desafiar el sistema opresivo de Don Gregorio. El viento había comenzado a soplar a favor de la justicia, y nada sería lo mismo en el rancho. El álamo seco. Una tarde de julio, con el sol cayendo como plomo derretido, Don Gregorio estaba de mal humor. La calidez del día parecía fundir todo a su alrededor, y en su pecho, el enojo hervía tanto como el calor que lo rodaba. Había perdido una apuesta en la que había depositado gran parte de su orgullo, y para olvidarlo recurrió a lo único que lo aliviaba, el mezcal. Había bebido demasiado, como siempre lo hacía cuando se encontraba en su peor estado de ánimo. Su mirada a través de los ojos inyectados de ira, recorrió la cocina con disdain, como si todo lo que tocaba fuera objeto de su furia. De pronto, su mirada cayó sobre una joven de 24 años llamada Lucia. Era delgada, con la piel morna quemada por el sol y ojos que guardaban un atisbo de luz. Pesar de los años de sufrimiento, Lucia tenía una belleza que, aunque simple resplendicia, pero para Don Gregorio era solo una más de las mujeres que estaban a su disposición. Lucia trabajaba en la cocina desde hace 3 años. Era calada, obediente, siempre había hecho su trabajo sin queja. No levantaba la voz, nunca protestaba, y por eso Don Gregorio la había mantenido bajo su yugo. Él apreciaba la sumisión, la falta de resistencia, la actitud de las mujeres que no se atrevieran a desafiar su autoridad. Era su manera de tener control sobre todo lo que lo rodaba. Pero ese día algo diferente ocurrió. Lucia, como siempre, sirvió el mezcal cuando él lo pidió. Sin embargo, esta vez, en ese simple gesto, algo en su interior pareció detenerlo por un segundo. Fue solo un suspiro, apenas perceptible, pero lo suficiente para que Don Gregorio lo notara.
Esa fracción de segundo, fu to do lo que necesitaba, para desatar su ira. La indiferencia de Lucia había pasado desapercibida, pero su pequeño titubeo fu interpretado como un desafío. Lucia apenas pudo reaccionar antes de que él la tomara del brazo, confusa. Sin decir palabra, la arrastró al patio donde, como de costumbre, ardía una fogata. El fuego danzaba. Su calor abrasante parecía imitar el furor de Don Gregorio. Con una fusa brutal, la obligó a arrodillarse frente a las llamas. Lucia temblaba no solo por el miedo, sino por la impotencia. Sabía lo que estaba por suceder, sabía que no podía hacer nada para detenerlo. Don Gregorio, con un gesto casi rutinario, tomó el hierro al rojo vivo y lo acercó al fuego. Esperando aquel metal adquiriera, ese color infernal que ya era sinónimo de sufrimiento. Por favor, patrón, tengo tres hijos pequeños, suplicó Lucia con voz quebrada. No importaba lo que diera, él no le escuchaba. El temor que había acumulado, en su pecho durante años ahora se derramaba en palabras que ya no tenían valor. Don Gregorio no sentía piedad. Para él, las mujeres eran solo objetos, herramientas de su voluntad. El hierro brilló rojo como un demonio, y sin titubear, lo presionó contra el hombro de Lucia. El grito que escapó de sus labios fu tan desgarrador que se oyó en todo el rancho, cruzando los muros de adobe y llegando hasta los oídos de quellos que, aunque temían, sabían lo que estaba ocurriendo. El huracán que mata se impregnó en el aire, creando una atmósfera nauseabunda que quedaría grabada en la memoria de todos. Lucia cayó al suelo, sus ojos llenos de lágrimas, su cuerpo temblando no solo por el dolor sino por la humiliación. El hierro había dejado una marca profunda, una cicatriz que, aunque se curara con el tiempo, nunca desaparecería. Esa marca no solo estaba en su piel, sino en su alma. Un recordatorio constante de su lugar en ese mundo, de su falta de poder. Pero esa noche algo cambió. El eco del sufrimiento de Lucia ligó a oídos de alguien que ya no podía ignorarlo. Doña Carmen, una anciana que vivía en el pueblo cercano, había escuchado los gritos como tantos otros antes. Sin embargo, algo en su corazón se quebró. El sufrimiento de Lucia la tocó de una manera que ninguna otra historia lo había hecho. Doña Carmen había visto el dolor de las mujeres marcadas durante años, pero nunca se había atrevido a actuar. Esta vez fu diferente. Algo dentro de ella le decía que ya era suficiente. Decidió que no podía seguir mirando hacia otro lado. El silencio ya no podía seguir reinando. Esa misma noche, Doña Carmen se levantó con decisión y llamó a su nieta, Javier, quien estaba en casa. Vía buscar a los hombres de Villa, le dijo con una voz grave, como si supiera lo que tenía que hacer, cuénteles todo lo que ha pasado, es hora de que alguien ponga fin a esta barbarie. Javier, al principio sorprendido, pronto comprendió la urgencia en sus palabras. El dolor de su abuela era palpable, y no podía ignorarlo. Así que, a pesar de la oscuridad y el peligro que implicaba el viaje, tomó su caballo y partió en busca de los villastas. Javier cruzó montañas y atravesó los valles del desierto. Sabía que solo con la ayuda de Pancho Villa, y su ejército de revolucionarios se podía detener Don Gregorio, un hombre cuya crueldad parecía no tener fin. Durante días, Javier cabalgó con el corazón en el pecho, esperando llegar a tiempo. La noticia de lo que había ocurrido, con Lucia se debía transmitir cuanto antes. En su mente solo pensaba en una cosa, la justicia. Finalmente, después de un largo y arduo viaje, Javier llegó a donde estaban los hombres de Villa. Al frente de ellos, estaba Pancho Villa, un hombre conocido por su furia contra los abusos de los poderosos. Javier le relató todo lo que había vivido Lucia, el sufrimiento de las mujeres, las marcas, el terror. Villa escuchó en silencio, sin interrumpir,
dejando quel relato si hiciera eco en su interior. Cuando Javier Terminó, Villagardo silencio por unos momentos, sus ojos brillaban con una intensidad feroz. Como si llama ese hijo de la chingada? Preguntó Villa, la rabia apenas contenida en su voz. Don Gregorio Salazar, mi general, respondió Javier, sintiendo como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Villa cerró los ojos un momento, respiró hondo y, cuando los abrió, su mirada era de fuego. Vamos para allá, dijo con firmeza. Nadie marca una mujer mientras yo respire, nadie. Si esta parte te indigno y te conmovió quedate, porque lo que Javier encontró en la sierra y la región de Pancho Villa cuando escuchó el nombre de Don Gregorio, hizo va a hacer que si te eres la piel, la historia apenas comienza. Javier cabalgó días enteros bajo el sol abrasante, cruzando vols y montañas, siempre con un solo pensamiento en mente, legar a los hombres de Pancho Villa. Sabía que la urgencia de su misión era vital. La prisión que sufrían las mujeres en el rancho de Don Gregorio Salazar debía ser detenida. Y era el único que podía levar ese mensaje. Durante su largo viaje, cada paso lo acercaba más a la justicia, pero también sentía el peso del sufrimiento de aquellas que no podían defenderse. Cada noche al montar su caballo, Javier recordaba la mirada de Lucia, su rostro marcado por el dolor, el miedo y la impotencia. Las palabras de Doña Carmen, su abuela, seguían resonando en su mente. Ya es suficiente, le había dicho. Voy a buscar a los hombres de Villa. Es hora de que alguien haga justicia. Esa urgencia, esa responsabilidad que sencha, lo impulsaba a seguir adelante, sin descanso. El viaje fue arduo, pero finalmente, después de varios días de cabalgar, Javier llegó al campamento de los villistas. El olor a tierra húmeda, el sonido de los caballos al relinchar y el bullicio de los revolucionarios le indicaron que ya había llegado. Mientras recorría el campamento, buscó a Pancho Villa. En el centro, rodado por sus hombres, lo veía montado en un caballo negro. Villa con su presencia imponente, percha sur el corazón del campamento, el centro de toda la acción. Cuando Villa lo veía, le hizo un gesto para que se acercara. Con el sudor en la frente y el agotamiento acumulado en su cuerpo, Javier le contó todo lo que había presenciado en el rancho. Le habló de las marcas, los gritos agitados por el terror, de cómo Lucia había sido una víctima. Más de la crueldad de Don Gregorio. Las palabras salían de sus labios con dificultad, como si cada una de ellas lo atravesara, como si el peso de esa realidad fuera demasiado para él. Villa escuchó en completo silencio, su rostro endurecido sin mostrar ningún signo de emoción. Estaba acostumbrado a oír relatos de sufrimiento y maldad, pero lo que le contaba Javier era algo que lo tocaba profundamente. El líder de la revolución, conocido por su implacable justicia, escuchaba atentamente cada palabra. En su rostro no había una mueca de asombro, solo una concentración feroz que indicaba que comprendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Javier terminó su relato, esperando que Villa dijera algo. Por un momento, solo se escuchó el viento que soplaba confusa, levando consigo el polvo del desierto. La tensión en el aire era palpable. Luego, finalmente, Villa rompió el silencio con una pregunta que hizo, que el tiempo pareciera detenerse. Como si llama ese hijo de la chingada, dijo Villa, su voz grave y profunda línea de una furia contenida que solo aquellos que lo conocían podían reconocer. Don Gregorio Salazar, mi general, respondió Javier, su voz un susurro que no pudo ocultar la indignación que sentía al pronunciar ese nombre. Sabía lo que significaba para Villa. Sabía que una vez que el nombre de Don Gregorio fuera pronunciado, la justicia no tardaría en llegar. Villa cerró los ojos por un momento, respirando profundamente,
como si tomara to do el dolor y la rabia que la había cantado, Javier y lo absorbiera en su interior. Cuando abrió los ojos nuevamente, su mirada estaba llena de fuego. Esa mirada, que había causado miedo en los enemigos del pueblo, estaba ahora dirigido a Don Gregorio Salazar. Villa ya había tomado su decisión, y nada ni nadie lo haría cambiar de rumbo. Vamos para lá. Dijo Villa con una voz tan firme y decidida que no dejaba lugar a dudas. Nadie marca a una mujer mientras yo respiro. Esas palabras resonaron confusa, no solo en el campamento, sino en el corazón de Javier. Sabía que esto no era solo una amenaza, era una promesa. Villa no permitiría que la crueldad de Don Gregorio siguiera existiendo. Y mientras sus palabras se desvanecían en el aire, Javier sintió como una ola de esperanza. Comenzaba a llenar su pecho. La justicia por fin estaba en camino. Villa ordenó que se prepararan rápidamente, y en cuestión de minutos, los hombres de la revolución comenzaron a montar sus caballos, listos para partir. La misión era clara, detener a Don Gregorio Salazar y poner fin a su reinado de terror. Javier se unió a ellos, sintiendo el peso de la misión sobre sus hombros, pero también la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Los hombres de Villa marchaban con una determinación implacable. La historia de lucha y de tantas otras mujeres que habían sufrido en silencio, finalmente iba ser escuchada. A medida que cabalgaban hacia el rancho, el paisaje desértico se desplegaba ante ellos. Las montañas y los cactus parecían ser testigos de una batalla que se libraría en el nombre de la justicia. Villa al frente mantenía la mirada fija en el horizonte, sabiendo que cada paso los acercaba más a Don Gregorio. Su rostro, aunque sereno, reflejaba una ira contenida, una ira que solo se desataría cuando se enfrentara al responsable de tantas atrocidades. Cuando finalmente llegaron al rancho, la noche comenzaba a caer. El sol, que había ardido con furia durante todo el día, ahora se desvanecía, dejando que las sombras se alargaran sobre la tierra seca. Villa no perdió tiempo. Con un gesto rápido, ordenó que sus hombres se dispersaran, cubriéndose de la vista de los guardias del rancho. Mientras el campamento se preparaba para la infiltración, Villa se adelantó solo, sin hacer ruido. Con la misma destreza que siempre lo había caracterizado. Don Gregorio, como siempre, estaba en el patio central del rancho, rodeado de su gente. La fogata seguía ardiendo, pero esta vez, la llama no parecía tan acogedora. Villa observó en silencio, evaluando la situación. El hierro al rojo vivo, las marcas en las mujeres, todo parecía tan lejano y tan cercano a la vez. La rabia crecía en su interior. Con un silbido bajo, dio la señal para que sus hombres irrumpieran. En un abrir y cerrar de ojos, los guardias fueron desarmados y detenidos. Don Gregorio Salazar, aterrorizado, no tuvo tiempo de reaccionar. En medio de la confusión, Villa se acercó a él, lo tomó del brazo y lo obligó a mirar a las mujeres que había marcado, a las mujeres que había humillado durante tanto tiempo. Villa se plantó frente a él y, con una calma imponente, le dijo, hoy la justicia llega tu puerta y no será la marca lo que te detendrá, sino la dignidad de estas mujeres. Cabalgaban de noche, bajo un cielo despejado que apenas comenzaba a oscurecer. La luna llena iluminaba débilmente el camino, como si guiara los pasos de los villistas. El aire fresco de la sierra les daba un respiro, pero todos sabían que lo que les esperaba era mucho más grande que cualquier obstáculo natural. Villa cabalgaba al frente, su figura imponente recortada contra el horizonte. Los hombres que lo acompañaban mantenían una concentración absoluta. El destino de aquellos que habían sufrido bajo la mano de Don Gregorio Salazar dependía de lo que sucediera esa noche.
El viento, que soplaba confusa desde las montañas, cargaba consigo el polvo del desierto y el eco de los susurros del pasado. El rancho, el alamo seco, percha quieto, sumido en una cama tensa que solo los hombres de villa podían interpretar, sabían que la quietud era engañosa. Nada sucedía allí sin la voluntad de Don Gregorio, y esa noche, él no esperaba que la justicia llegara a su puerta. A sus órdenes, los hombres se dispersaron en silencio. No querían alertar a los guardias ni hacer ruido, que pudiera llamar la atención. Villa como siempre, iba delante, observando cada detalle, evaluando cada movimiento. No era la primera vez que enfrentaba situaciones como esta, pero el dolor y la furia que lo habían impulsado hasta ese momento lo hacían aún más decidido. Cada paso que daba hacia el rancho aumentaba la tensión en su pecho, pero su resolución era más fuerte que cualquier miedo. Al llegar al patio principal, Villa via el jairo tibio junto a la fogata. El resplandor del metal al rojo vivo iluminaba la oscuridad, y el olor quemado se elevaba en él. Marcas de sangre seca, en el suelo le indicaron que lo que había ocurrido allí no era un accidente, ni un castigo ocasional. Las mujeres habían sido sometidas a este tormento una y otra vez, y las cicatrices físicas y invisibles permanecían en cada rincón del rancho. Había cadenas, y no solo las del ganado. Las de las personas que habían sido sometidas, despojadas de su libertad, de su dignidad. Villa se acercó con sigilo y se ocultó tras una pared de adobe, observando la escena que se desplegaba ante él. Desde allí pudo escuchar la voz de Don Gregorio, firme y cruel, ordenando a sus hombres que trajeran a otra joven. Cada palabra, cada gesto del hacendado estaba cargado de autoridad absoluta, y la joven que se acercaba al patio sabía perfectamente lo que le esperaba. Esa misma joven era una víctima más de las muchas que habían sufrido en silencio. Villa observó como Don Gregorio tomaba el jairo del fuego y lo acercaba lentamente a la joven. Como un verdugo que disfrutaba de su poder. El sonido del metal al contacto con el fuego parecía resonar en el aire, un presagio de lo que iba a suceder. Don Gregorio murmuraba en voz baja, mientras preparaba la herramienta de tortura, su rostro iluminado por la luz roja del fuego, la marca es obediencia. Las palabras, aunque dichas como un mantra, no eran más que una condena. Villa pudo ver como la joven temblaba, no solo por el miedo al dolor que se avecinaba, sino por la humillación que levaba consigo cada vez que se encontraba frente al jairo al rojo. No podía permitir que esto siguiera ocurriendo. No podía seguir mirando en silencio. Villa respiró profundamente. Un nudo se formó en su garganta. Su determinación creció aún más cuando escuchó el grito de la joven, un grito desgarrador que cortó la noche como una cuchilla. El aire estaba impregnado con el olor a carne quemada, y el sonido de las llamas parecía bailar alrededor de su conciencia. No podía quedarse quieta, no podía permitir que esa barbarie siguiera. Con una rapidez y precisión impecables, Villa silbó la señal. Era un sonido bajo pero claro, que solo sus hombres sabían interpretar. Era el llamado para atacar, para acabar con la tiranía que se había desatado en el alamo seco. Los hombres de Villa, que se habían estado esperando pacientemente, respondieron al instante. Con el sigilo que los caracterizaba, irrumpieron en el rancho, desarmando a los pocos guardias que patrulaban el lugar en cuestión de segundos. El sonido de los cascos de los caballos retumbaba en la quietud de la noche, y los hombres de Villa comenzaron a rodar a los guardias, a inmovilizarlos sin hacer ruido. Todo estaba sucediendo tan rápido que Don Gregorio no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando levantó la vista, ya se encontraba rodado por los hombres de la revolución. Villa con la mirada fija, avanzó hacia él
como un depredador que se acerca su presa. Don Gregorio intento protestar, pero la violencia y el poder de Villa eran imparables. Suelta esos hombres, gritó con rabia, pero Villa no se detuvo. Villa tomó el giro al rollo, el mismo giro que había usado tantas veces para marcar y humilar a las mujeres. Todos esperaban que Villa lo utilizara para vengarse de él, para hacerle sentir el dolor que él mismo había causado, pero Villa tenía otra idea. Lo arrojo al suelo con un gesto tan rápido y preciso, que Don Gregorio no pudo hacer nada. No, dijo Villa, mirando al hacendado con desprecio. El dolor físico se va con el tiempo. Pero lo que tú hiciste, lo que has hecho, eso no lo borra el fuego. Villa ordenó reunir a todas las mujeres marcadas. Más de 40 mujeres, que habían sido sometidas a ese mismo dolor, a esa misma humillación, sí. Acercaron lentamente, sus miradas llenas de rabia contenida y sufrimiento. Al principio, el miedo estaba visible en sus rostros, pero cuando vieron a Villa, algo cambió en su interior. Las lágrimas se comenzaron a evaporar, y lo que antes había sido miedo, ahora se transformaba en valencia. Villa les permitió hablar, les dio voz por primera vez en mucho tiempo. Una por una, las mujeres comenzaron a cantar sus historias. Lucia fue la primera en hablar. Su voz, al principio temblorosa, pronto ganó fuerza mientras relataba su sufrimiento. Las demás las siguieron, algunas con rabia, otras con dolor, pero todas con una sensación de liberación que no habían experimentado en años. El patio se llenó de sus voces, de sus relatos, de sus lágrimas que finalmente caen libremente. Sin miedo a ser castigadas. El peso de las cicatrices que levaban en sus cuerpos comenzó a aliviarse, y en sus ojos brillaba una nueva esperanza. Se quedó allí, observando, escuchando, permitiendo que ellas fueran los protagonistas de esa noche. La justicia no venía solo de un acto físico, sino de darles el poder de recuperar sus voces, de permitirles ser escuchadas por primera vez. Cuando todas las mujeres habían hablado, Villa se volvió hacia Don Gregorio. Con un gesto que no necesitaba palabras, ordenó que el hacendado fuera despojado de toda autoridad. Y símbolo de poder. Le quitaron su dinero, su influencia y todo lo que lo había mantenido en su puesto. Lo dejaron solo, despojado de su humanidad, y lo enviaron al desierto sin nada. Villa les dio la tierra a las mujeres. Este rancho ahora es suyo, les dijo. Ustedes lo trabajarán, nadie volverá a marcarles. Los villistas irrumpiron confusa, como un torrente imparable. Sus cascos resonaban en el suelo polvoriento, y en cuestión de minutos, los guardias que custodiaban el rancho fueron desarmados, no hubo resistencia. La sorpresa y el miedo se apoderaron de ellos, y antes de que pudieran reaccionar, los hombres de Villa ya los habían reducido. El aire estaba cargado de tensión, y el sonido de los cascos se mezclaba con los ecos del pasado. Con el grito de justicia que había tardado demasiado en llegar. Villa avanzó al frente, como un tigre que se acerca su presa. Su mirada fría y decidida se posó sobre Don Gregorio. El hacendado, al ver a los hombres de la revolución en su rancho, se paralizó. Su rostro se tornó pálido, y el sudor comenzó a recorrer su frente. La ira de Villa no solo se percibía en su rostro, sino en el ambiente mismo, como una presión que lo aplastaba todo. El gestor de dolor, quien durante tanto tiempo había creído estar por encima de todos, se encontraba ahora frente a la justicia. Temblaba no solo por el miedo a lo que vendría, sino por la vergüenza de saber que su reinado de terror llegaba a su fin. La niebla de la mentira y el abuso, que lo había envuelto durante años se desvanecía lentamente. Ante la mirada feroz de Villa. Villa, sin pronunciar palabra alguna, tomó el giro ardiente que había utilizado tantas veces.
Don Gregorio para marcar a las mujeres. El metal brillaba rojo como un sol infernal, resplandecent con la furia acumulada de tantos años. De abuso. El hierro, que había sido el símbolo del poder de Don Gregorio, ahora estaba en manos de Villa, el hombre que venía a despejarlo de todo lo que le pertenecía. Los hombres de Villa, las mujeres marcadas que habían sido liberadas, todos esperaban que Villa hiciera lo mismo que Don Gregorio había hecho tantas veces, marcarlo, castigarlo con el mismo fuego que había quemado a tantas, pero Villa no hizo eso. En lugar de seguir el mismo camino de dolor y venganza, Villa arrojó el hierro al suelo con un gesto decidido. El sonido metálico al chocar contra el suelo razón en el silencio de la noche. No el dolor físico se va, lo que tú hiciste no. La voz de Villa fue clara, firm y lina de una autoridad que hace temblar a Don Gregorio on. Mas que el hierro, el rojo vivo. Esa frase no solo definió el curso de la justicia esa noche, sino que marcó una diferencia fundamental en la forma en que Villa veía el castigo. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. El dolor físico, aunque intenso, se desvanece, pero el sufrimiento emocional y la humiliación que Don Gregorio había causado, a tantas mujeres no desaparecerían fácilmente. Con un gesto, Villa ordenó reunir a todas las mujeres marcadas. Más de 40 mujeres, todas ellas con historias de sufrimiento, todas ellas con cicatrices visibles y invisibles se agruparon alrededor de Don Gregorio, que estaba de rodillas, incapaz de moverse. La imagen era poderosa. El opresor era de lado frente a las mujeres que durante tanto tiempo había tratado como ganado. Ahora eran ellas las que tenían la voz, ellas las que decidirían el destino de Don Gregorio. Las mujeres forman un círculo alrededor de él. Don Gregorio no podía evitar mirar hacia abajo, hacia sus propias manos, que ahora estaban vacías. Que no tenían el poder de marcar ni de destruir. Villa se apartó un paso y permitió que las mujeres hablaran. Era su momento, su oportunidad para recuperar la dignidad que tanto les había sido robada. Cada una de ellas tenía una historia que contar, una historia de dolor, humiliación, miedo y supervivencia. Aunque su voz comenzó temblorosa, pronto ganó fuerza. Sus ojos, llenos de lágrimas retenidas, miraron fijamente a Don Gregorio. ¿Me recuerdas? Preguntó con una calma que contrastaba con el tormento que había vivido. ¿Me marcaste? Me hiciste creer que no valía nada. Pero hoy soy yo quien te mira y te dice que ya basta. Lucia habló con el corazón, con la fuerza que solo el tiempo y el sufrimiento pueden otorgar. El courage en su voz hizo que las demás mujeres se sintieran fortalecidas. Si Lucia podía hablar, ellas también podían. Cada historia que salía de sus labios era un testimonio de lo que Don Gregorio les había hecho. Pero también era un grito de libertad, de justicia. Algunas contaron de las noches sin descanso, del trabajo incansable, de las marcas físicas que nunca desaparecieron, de las miradas que siempre las veían como menos. Otras hablaron de sus hijos, de sus familias, de lo que perdieron cuando el miedo y el dolor se apoderaron de sus vidas. Pero todas coincidían en algo. Don Gregorio ya no tenía el poder sobre ellas. Villa en silencio observaba, no necesitaba intervenir. El poder de la justicia no solo residía en las manos de un hombre, sino en la fuerza colectiva de todas las mujeres que ahora se alzaban como una sola voz. Ellas reclamaban lo que les había sido arrebatado, lo que nunca debió haberse perdido. Su dignidad, su libertad, su derecho a ser tratadas como seres humanos. La atmósfera en el rancho se transformó. Lo que antes era un lugar de opresión y sufrimiento, ahora se convirtió en un símbolo de resistencia y liberación. Las voces de las mujeres resonaron con tal fuerza que parecían romper las paredes del rancho. El
desierto y todo que había estado oculto en la oscuridad durante años. Cada palabra que decían era un paso hacia la sanación, un paso hacia la recuperación de lo que sí les había arrebatado. Al final, cuando todas las mujeres habían hablado, Villa se acercó a don Gregorio, que seguía. Rodillas incapaz de mirar a las mujeres que había sentido. Escuchalas Gregorio, dijo Villa con voz baja pero línea de poder. Es tu castigo. No el hierro, no el fuego. El verdadero castigo es escuchar sus voces, escuchar lo que hiciste. Villa no necesitaba más. La justicia ya se había hecho. La comunidad de mujeres marcadas había hablado, y su palabra era lo que realmente importaba. El miedo, la opresión, la violencia que había marcado, el rancho durante tanto tiempo comenzaba. Desvencerse, reemplazada por la fuerza de la dignidad recuperada. El rancho el alamosico ya no sería el mismo. Las mujeres que habían sido despejadas de su humanidad ahora la recuperaban, una por una. Y don Gregorio se quedaba allí, despejado de todo su poder, de toda su riqueza, mirando hacia las mujeres que lo habían vencido sin necesidad de venganza, solo con la verdad y el core. Villa observó los papeles en sus manos con una determinación inquebrantable. Los documentos que don Gregorio Salazar había utilizado para mantener el control sobre el rancho. Para someter a las mujeres y apropos de sus vidas, estaban listos para ser destruidos. Con una sola acción, Villa acabaría con el poder de don Gregorio, con su abuso, con su tiranía. No bastaba con derrotarlo físicamente. Lo que se necesitaba era un acto simbólico, algo que demostrara que el abuso ya no tendría lugar allí. Villa tomó los documentos de propiedad y, sin mirar atrás, los arrojó al fuego. El sonido del papel quemándose, consumido por las llamas, era una señal de que todo estaba por cambiar. Los gritos de las mujeres marcadas, el sufrimiento de años, las vidas rotas, todo eso comenzaba. Desvencerse en el air junto con el humo de los documentos incinerados. Este rancho ahora es de ustedes, trabajenlo juntas, nadie volverá a marcarlas. Las palabras de Villa resonaron en el air, no solo como un mandato, sino como una promesa. La promesa de aquella opresión que habían vivido durante tanto tiempo ya no sería su destino. Las mujeres se miraron entre sí, on incrédulas, on temerosas de que todo fuera un sueño. Lucia, con las manos temblorosas pero decididas, fue la primera en dar un paso hacia adelante. Doña Isabel, una mujer mayor que había vivido toda su vida bajo el yugo de la violencia y la pobreza la siguió. Las dos mujeres lidraron a las demás, sin palabras, pero con una determinación visible en sus ojos. Tomaron los documentos quemados y los esparcieron por el air como si fueran cenizas, diciendo. Atrás todo lo que don Gregorio había representado. Despojaron a don Gregorio de todo símbolo de poder. Liquidaron las joyas, el reloj de oro que había usado durante años, el sombrero que siempre levaba y cualquier cosa que lo identificara como el hombre dominante en ese lugar. Lo despojaron de su riqueza, de su influencia, y lo dejaron allí, en el mismo rancho que había usado para someter a tantas personas, despojado de su humanidad. Villa lo miró una última vez antes de dar la orden, echenlo al desierto sin nada. Que caman haste, que entienda lo que significa ser insignificante. Así fue como don Gregorio Salazar, el hombre que había creído que el dinero y el poder lo hacían invencible, fue reducido a un hombre sin nada, sin poder, sin el control que había ejercido por tanto tiempo. Los hombres de Villa lo empujaron hacia la puerta del rancho y, sin más palabras, lo dejaron ir. Don Gregorio comenzó a caminar por el desierto, sin rumbo, mientras las mujeres lo observaban en silencio. El sonido de sus pasos era el eco de un hombre que no tenía dominio sobre nada ni sobre nadie.
con la partida de Don Gregorio, las mujeres comenzaron a transformar el rancho. Lucia y Doña Isabel, junto con las demás, trabajaron sin descanso. Pero no solo trabajaban en la tierra, estaban reconstruyendo sus vidas, sus almas, lo que don Gregorio les había arrebatado. Lucia, con sus manos heridas por el trabajo del pasado, comenzó a pintar las casas. No solo las paredes, sino también sus corazones, con colors que representaban la libertad, la esperanza, la fuerza. Doña Isabel, con su sabiduría y años de experiencia, comenzó a plantar flores donde antes había ceniza. Las flores, que eran testigos del renacer de las mujeres, se convirtieron en el símbolo de la resistencia y de la vida nueva que había comenzado en el rancho. Con el tiempo, más mujeres comenzaron a llegar. Mujeres que huían de la violencia, mujeres que no tenían un refugio, que no tenían un lugar seguro. Donde el rancho se transformó en un refugio. Las paredes que una vez habían sido testigos de sufrimiento, y apreciaban ahora pertenecían a aquellas que necesitaban un lugar para sanar, para reconstruir lo que el mundo les había arrancado. El rancho ya no era solo una propiedad. Era un hogar para aquellas que nunca habían conocido el significado de esa palabra. Los hombres del pueblo, que al principio se mostran escépticos, comenzaron a observar. No podían negar lo que estaba sucediendo. Las mujeres, que antes eran vistas como víctimas, ahora eran las protagonistas de una historia de resistencia y libertad. Se dieron cuenta de que el rancho no solo había sido transformado físicamente, sino que las mujeres también se habían transformado en líderes, en guías, en símbolos de una justicia restorativa que no necesitaba venganza, sino simplemente el derecho de ser escuchadas. La noticia de lo sucedido en el rancho comenzó a extenderse por el pueblo. Algunos hombres, que anteriormente nunca habrían considerado hablar de igualdad o justicia, comenzaron a mirarlas con nuevos ojos. La admiración fue creciendo, primero en silencio, y luego de forma más abierta. Lucia, Doña Isabel y las demás se ganaron el respeto de todos, incluso de aquellos que habían sido escépticos al principio. Las mujeres que habían sido marcadas con hierro ahora eran las que dirigen, las que decidían, las que daban el ejemplo de lo que significa ser libre. Si esta justicia restorativa ya te ha emocionado, que hasta el final, por lo que estas mujeres hicieron con su libertad en los años siguientes, es algo que cambia vidas. No solo transformar un rancho, sino que transformar en una comunidad. Lucia con su liderazgo, y Doña Isabel con su sabiduría, guiaron a las demás mujeres en la creación de una nueva forma de vivir, una que no se basaba en el miedo, sino en la cooperación, la igualdad y la solidaridad. Juntas plantaron no solo flores en la tierra, sino también esperanza en los corazones de las futuras generations. Villa aunque había dejado el rancho, sabía que lo que había hecho, esa noche no era solo una victoria para las mujeres, sino una victoria para todos los que habían sido silenciados, para todos los que habían sufrido, en silencio bajo el yugo de los opresores. La revolución no solo se trataba de la lucha armada, sino de la lucha por la justicia, por la dignidad humana, por la libertad de aquellos que habían sido olvidados. Las mujeres del rancho sabían que su lucha no había terminado. El camino hacia la igualdad y la justicia era largo, pero habían dado el primer paso, y ese paso había cambiado no solo sus vidas, sino también las de todos aquellos que alguna vez las miraron con desdén. El legado de su valencia viviría para siempre, como un recordatorio de quella verdadera fuerza. Reside en aquellos que, a pesar de todo, se levantan y luchan por lo que es justo. Si crees que la justicia no solo debe ser una palabra, sino una acción, que con nosotros. Porque las mujeres de este rancho, con su lucha y su courage,
nos han enseñado que el verdadero poder está en las manos de quellos que, a pesar de las cicatrices, eligen construir en lugar de destruir. Años después, cuando Villa había muerto, las mujeres del rancho, ahora ancianas, develaron una placa sencilla. La inscripción era breve, pero cada palabra levaba consigo un peso inquebrantable. Aquí la justicia ligó cuando más se necesitaba. Aquí las mujeres volveron a volar. Las letras doradas brillaban al sol del atardecer, recordando a todos los que se acercaban que en ese lugar la prisión había sido reemplazada por la libertad, la humiliación por la dignidad y el miedo por la valencia. El rancho, con el paso del tiempo, volvió a caer bajo el manto implacable del desierto. Las casas, una vez pintadas con colores vibrantes y líneas de vida, comenzaron a deteriorarse bajo el sol abrasador. La arena lo reclamaba, como si la tierra quisiera devorar lo que había sido, pero la historia no murió con el paso del tiempo. Esa placa, esa simple inscripción, era todo lo que quedaba de los momentos que habían transformado a un grupo de mujeres en un símbolo de resistencia y esperanza. El viento del desierto continuaba soplando, levando consigo las voces de aquellas que ya no estaban, pero las mujeres del rancho nunca dejaron que la memoria se desvaneciera. Pasaron los años, las historias fueron contadas una y otra vez, de madre a hija de abuela nieta como una tradición que no podía perderse. La historia del rancho, de las cicatrices transformadas en testimonios de fuerza, de la dignidad que nunca se negoció, pasó de generación en generación. Era un legado de justicia, aunque tardía, pero con la certeza de que había legado cuando más se necesitaba. Lucha y con canas y la sabiduría que solo los años pueden otorgar, solía decir. Las heridas del cuerpo sanan, las del alma también, pero solo si decide sanarlas, rodando de quince recuerdan quien eres realmente. Sus palabras resonaban en cada rincón del rancho, líneas de una verdad profunda que solo quien ha vivido la adversidad puede entender. Las mujeres que habían sido marcadas, que habían vivido el sufrimiento en sus propios cuerpos, sabían que lo más importante era el viaje hacia la sanación interna, hacia la aceptación de lo que fueron y lo que llegaron a ser. Sus cicatrices ya no eran solo recuerdos de dolor, sino símbolos de resistencia, de fuerza de la capacidad humana para recuperarse. El rancho, aunque desmoronándose con el paso del tiempo, seguía siendo un refugio para todas aquellas que necesitaban encontrar un lugar donde la dignidad no estuviera en venta. Las mujeres mayores, ahora las matriarcas del lugar, enseñaban a los jóvenes lo que significaba luchar por algo más grande que uno mismo. No se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito, de hacer que cada cicatriz, cada golpe recibido, se convirtiera en un peldaño hacia la libertad. Y aunque Villa no estaba para ver lo que sus quienes habían generado, su legado seguía vivo en cada rincón de esa tierra. Lo que había comenzado como una revuelta contra la crueldad, una reacción contra la violencia y la injusticia, se había transformado en algo mucho más grande. Había encendido una chispa que nunca se apagaría, un fuego de justicia que no podía ser ignorado. El rancho, que en sus primeros días había sido un lugar de dolor y humiliación, ahora se convirtió en un símbolo de esperanza. Las mujeres que una vez fueron vistas con desprecio, que vivieron años bajo el yugo de la opresión, habían transformado el lugar en un refugio para aquellos que huyen de la violencia. Se convirtieron en las guardianas de la memoria, las protectoras de una historia que necesitaba ser recordada. El rancho ya no era solo un espacio físico, era el centro de un movimiento más grande, un movimiento de mujeres que se negaron a ser somptuosas, de mujeres que recuperaron lo que les
Pertenece por derecho, su dignidad. Los hombres del pueblo, al principio escépticos y desconfiados, terminaron admirándoles. No por lo que hicieron, sino por lo que se habían convertido. Eran más que solo sobrevivientes, más que las mujeres que un día habían sido humiliadas. Ellas eran las fuerzas vivas de una comunidad que había aprendido la lección de la valencia, la resistencia y la justicia. En sus rostros ya no había tristeza, sino una sabiduría profunda que solo los que han enfrentado el sufrimiento con dignidad pueden poseer. Si esta justicia restaurativa ya te emocionó, si sientes en tu pecho que el sufrimiento puede transformarse en esperanza, que date haste el final, porque lo que estas mujeres hicieron con su libertad en los años siguientes, es lo que realmente cambia vidas. Ellas eligieron construir, eligieron no dejar que las cicatrices las definieran, sino que las usaron para fortalecerse. Con el tiempo, el rancho pasó a ser más que un refugio físico, se convirtió en un símbolo de lo que se puede lograr cuando se lucha por los derechos de todos. Lucha quien se convirtió en la matriarca del rancho, entendió que lo que había hecho Villa no solo había sido una intervención en el momento, sino una semilla que continuaba dando frutos en cada mujer que pasaba por allí. Las heridas del cuerpo sanan, las del alma también, decía pero también sabía que la sanación venía de dentro hacia afuera de la mano de la comunidad, del apoyo mutuo. La justicia no se trata de venganza, sino de restaurar el equilibrio. Y el equilibrio en ese rancho ya había sido restaurado. Las mujeres que habían sido víctimas de la violencia, que un día fueron marcadas con hierro caliente, ahora eran las dueñas de su destino. La violencia ya no tenía poder sobre ellas, el miedo se había ido y la esperanza, por fin había encontrado su hogar. En ese rancho, ellas enseñaban a las futuras generaciones lo que significaba resistir y luchar por la dignidad. Lo que Villa comenzó no era solo una revolución armada, sino una revolución del espíritu humano. Una revolución que continúa en cada uno de los actos de valencia de esas mujeres. Cada semana, el legado de estas mujeres seguía vivo en cada historia que se contaba, en cada recuerdo que pasaba de abuelas a nietas. Sus voces seguían siendo escuchadas, no solo por las personas que las conocieran, sino por todos aquellos que, al igual que ellas, se negaron a vivir ardelados. Su mensaje era claro. La justicia lega cuando alguien decide actuar, cuando alguien se levanta contra la oscuridad y enciende su propia luz. Y ellas encenderan una luz tan brillante que nunca se apagaría. Porque esta no es solo su historia, es también la nuestra. Cada uno de nosotros tiene cicatrices, pero depende de nosotros decidir qué hacer con ellas. Ellas eligieron construir, eligieron ser libres. Y tú, que eliges hacer con tus cicatrices,